Audio Jungle. Our patient is a 31-year-old female, which came to our hospital from Sofia, Bulgaria. The patient came to us for a kidney transplant. Her condition required using catheters which resulted in a blood clot in the heart. There was a serious possibility of resulting problems, such as a blood clot traveling to the brain or other organ. The patient was diagnosed with renal failure 3 years ago. After thoroughly evaluating the patient and her relative donor, we established that both of them were suitable for kidney transplant. However, there was a high risk that the blood clot in her heart would cause health problems in the future. Казвам се Цветелина Ченгелян, на 31 години съм, омъжена съм близо 10 години вече и работя като мениджър в фирма, която се занимава с производство на прозорци и врати. Оплакванията ми бяха бъбречна недостатъчност. В самото начало, като дете ми е открита проблем с хипоплазия на левия бъбрек, която е следена, без проблеми е била през годините и преди 3 години се откри бъбречна недостатъчност в начален стадий, която за тези 3 години стигна до краен и се наложи диализно лечение. The patient applied to our center complaining about excess urea, shortness of breath, and getting tired quickly. The test detected a blood clot in the patient's heart. In a situation like this, very serious problems can occur if a clot breaks loose. This was an urgent matter that requires prompt action, which is why the kidney transplant became of secondary importance and a cardiac problem which could cause sudden death took priority. Здравословният проблем е бъбречната недостатъчност. Лечението протече на няколко етапа. Първо, при отиването ни се установи, че има проблем с тромб, който беше установен на върха на катетъра за провеждане на диализа. След това се установи, че освен тромба има проблем с сърцето, липсваща преграда между двете страници на сърцето и накрая трябваше да се извърши и бъбречната трансплантация, но за да се извърши тя, трябваше да се отстранят първите 2 проблема. При опитите за отстраняването на тромба, те бяха неуспешни и се наложи при операция да се отстрани, заедно с коригиране на тази липсваща стена. The order in which the surgery should be performed was very important. If the kidney transplant had been carried out first, the clots could have broken off during the operation and traveled to the pulmonary artery, leading to a complication such as pulmonary artery blockage. That would have been a very dangerous situation. If we had removed the clot first and done the kidney transplant after, then the patient would have needed another dialysis catheter placed, which meant the risk of another clot forming in the arteria. We have decided to perform a minimally invasive surgery because this surgery results in less trauma. The patient will recover and return to his normal daily routine sooner. We have worked together as heart surgery, cardiology and renal transplant teams and managed to perform the heart surgery and the renal transplant simultaneously. Операцията беше в деня, в който направиха бъбречната трансплантация. Първо се направи сърдечната операция и след това бъбречната, като беше извършено много прецизно, както от един екип, така и от другия екип.
The patient returned to her country. 10 days post-surgery, which is actually a very short recovery period considering the seriousness of both surgeries, the patient, the donor, and their family were really happy to find out that the kidney was working well. Of course, the fact that the patient finally regained good health after an extremely stressful period made everybody happy. В момента се чувствам много добре. Вече повече от месец и половина, близо 2 месеца след операциите. Нямам никакви оплаквания, всички изследвания са ми много добри и в общи линии се чувствам страхотно.